Hello, my name is Madam Jennifer from Educare TZ. Welcome, my lovely Form 3 students in our proceeding biology lecture series, and we are currently proceeding with our topic on the coordination. I would like to welcome you where we are proceeding with our subtopic on the sense organ. We have already covered on the first sense organ, which was the mammalian skin. Also, we have already discussed on the second sense organ, which is here, which is responsible for the hearing, also as well as maintenance of the balance of the body. So the air, we have already seen the mechanism which are used in the maintenance of the balance of the body by the mechanism of hearing. On how this part of the ear, we have seen that we have three main parts of the ear, where we have the outer ear, which has been made up of this pinna and ear canal, the middle ear, which has been made by this tympanic membrane, the eardrum and steps. Also, and these three ear ossicles, and the inner one, which has been made by this cochlea, endolymph, perilymph, which are also responsible for the hearing mechanism. Tumeweza kuona namna gani these nerve impulses of a particular sound are transmitted or are collected by the sensory organ ambayo ni ear to the central nervous system through the auditory nerves to the central nervous system for the interpretation, ambapo the interpretation of the sound wave depend on the intensity or magnitude of the pitch which reach to the central nervous system, so as to make a person or an organism to be aware for a particular sound which has been detected by the sensory organ or by the sensory neuron. So in our today's session, we are going to look on the second part, which of the function of the hearing, ambayo tumesema kwamba sikio inahusika na two main function ambayo ni katika hearing pamoja na maintenance of the balance. Tumeshaangalia katika mechanism of the hearing, na katika session yetu ya leo tutaenda kuangalia namna gani sikio sasa inasaidia katika maintenance au kuweza kuprovide or to equalize the balance of the body. Namna gani inasaidia, kwa mfano, namna gani balance na be maintained pale mtu anapokuwa anatembea. Now, I would like to welcome you in this particular session because you are going to learn a lot which will enable you in your future life, in today life, pamoja na katika kuweza kutackle different question katika mitihani yako ya NECTA. So, we are proceeding with the subtopic of the sense organ na katika session ya mammalian air, lakini leo tunaenda kuangalia the mechanism of the balance, namna gani the balance is maintained by the air. So the balance, so the semicircular canals and vestibular apparatus wanaziita ni utriculus pamoja na sulcus. These are the main structures katika air ambazo katika sikio ambazo zinahusika katika maintenance of the balance. Within them kuna this fluid ambapo kuna endolymph pamoja na perilymph. So they contain sensory receptors which detect this movement of the earth. The sensory receptors ni zile receptors ambazo zenyewe zinafanya kazi katika transmission of these nerve impulses which has been collected by the receptors organ towards the central nervous system for the interpretation. So they tend to convey the collected nerve impulses or impulses or these receptors which has been converted kwenda katika nerve impulses ambao ni sound wave towards the central nervous system kwa ajili ya interpretation. So they contain the sensory receptor which detect movement of the head. So these receptors are the one which detect the movement of the head. Kwa mfano umesikia sauti kutoka nyuma yako, utageuka kuweza kusikiza, au unaweza kujua hii sauti imetoka nyuma, hii imetoka kushoto, imetoka kulia, au hii sauti it is ahead of me, ipo mbele yangu. So the three semicircular canals which contain the fluid called endolymph. So these three semicircular canals contain the fluid ambayo inaitwa the endolymph, which communicate with the middle chamber of the cochlea via the utriculus na sulcus. Kwa katika ile inner air kuna this endolymph ambayo ipo within the semicircular canals ambayo inafanya kazi katika communication with the middle air, ambapo katika middle chamber ya cochlea via the utriculus pamoja na sulcus. So when the head move, the endolymph also move. Pale mtu anapokuwa ana move kichwa chake, unaweza kujikuta kwa mfano ukitikisa hata kichwa chako unaona kama kuna maji fulani hivi, that one is endolymph. Kwa unapokuwa una move kichwa chako, hata ukigeuka hivi
end leaf na yenyewe inakuwa ina move. Kwa depending on the rotation of your head na yenyewe itafuata huko. So the semicircular canals are stimulated mainly by rotational movements, whereas reticulars respond to positional change. So these semicircular canals, they are stimulated by the rotational movement of the head. Namna gani utakavyo move your head, either turning backward or sideways so these reticulars pamoja na circulars, they tend to respond depending on the position au katika hiyo rotation ambayo umeweza kudirect your head. So the inner surface of the reticulars and circulars contain the sensory cell. Ambapo sensory cell, these are the one ambazo zenyewe zinakuwa zina carry information, zina collect information from this sense organ na kuweza kuzidirect katika central nervous system ambayo ni brain kwa ajili ya interpretation na kuweza kuprovide a particular correct response for a particular action. So the sensory hair cell have protruding hair embedded in a jelly-like substance containing particles of chalk known as otolith. So this, nasema kwamba these small hairs zenyewe, the sensory hair cell have protruding hairs ambazo zenyewe zimebe embedded, zipo katika jelly-like substance ambayo inakuwa ina contain small particles ambayo tunaziita otolith. So when the head is tilted to one side, pona unapokuwa unatingisha kichwa upande mmoja, the otolith is moved in opposite direction. So unapokuwa umetingisha kwa mfano kichwa kwenda kulia, ile otolith yenyewe hapa ya otolith yenyewe ita move katika opposite, meaning that kama umepeleka kichwa kulia, yenyewe ita move kwenda kushoto in opposite direction, meaning that it tend to function antagonistic. So it tend to move in opposite direction na hivyo kuweza kuzipull those sensory hair cell. So the sensory cells send nerve impulses to the brain, which interpret them as a change in posture. So baada ya hapo, the sensory cell ambayo kazi yake ni katika transmission of the nerve impulses to the brain kwa ajili ya interpretation. Kwa hiyo zenyewe za send information katika changing on the posture au katika position of the head. So if you spin around to some time, kwa mfano unapokuwa unazunguka, just take an example, hilo zoezi fanya hata wewe mwenyewe baada ya kumaliza kipindi hapa. Unapokuwa unazunguka, just zunguka, baada hapo usimame ghafla. Utajikuta una kama kizunguzungu fulani, yani bado hujasettle. Kwa pale meaning that wakati uko na move na ile endolymph otolith ilikuwa ina move katika opposite direction pamoja na kichwa. Kwa kama mfano uko na move in this way, utajikuta unasikia kizunguzungu kwenda katika clockwise kama uko na move in anti-clockwise. So if you spin around for some time and then stop, you feel dizzy because the fluid in your ears keep on moving even after you have stopped. Kwa mfano kama uko unazunguka baada ukasimama, unaanza kusikia kizunguzungu. Kwa sababu gani? Kwa sababu kama uko umesimama, position imekuwa at rest, ambayo ni posture yako, lakini ile fluid ambayo ni endolymph bado inakuwa bado katika movement. Kwa hivyo mtaanza kusikia kizunguzungu mpaka pale balancing itakapoweza kupatikana. The position of the semicircular hairs or canals, ampulla, reticulars pamoja na circulars, hapo unaweza kuangalia katika mchoro wetu hapa. Kwa mfano the movement of the head in this way, movement ya this otolith yenyewe itakuwa ni this way. They tend to work in opposite direction. These are the semicircular canals which contain the reticulars pamoja na circulars, ambao within this kuna kuwepo na endolymph ambayo ni fluid. Na hii hapa ni movement of the endolymph, namna gani itakuwa ina move within this. Hapo kuna endolymph ambayo ni fluid ambayo ipo katika maintenance of the balancing. Na this kuna kuwepo na this sensory hair cell which contain the small particles of hair ambayo inakuwa inaitwa the otolith, and tend to move in opposite direction with the posture of the head. Now that was all about how the balancing is being maintained. So kitu cha kunoti kwamba once you move your head in one direction, katika right direction, the otolith tend to move in opposite direction, and the sensory hair cell ambazo zenyewe zipo maybe embedded there zinapeleka information katika brain about the changing of the posture. So they tend to work in opposite direction kuweza kuensure kwamba the balancing is being maintained. So after that, I would like to welcome you to discuss on the second part katika mammalian ear ambayo ni defect of the ear. Haya ni matatizo au magonjwa ambayo yanakuwa yanakumba sikio. So the proper hearing depend on efficient transmission of the sound waves from the external ears to the inner ear and the response of the sensory cell.
So the proper functioning, ili sio liweze kufanya kazi vizuri, lazima iwepo na mechanism ya transmission of the sound wave kutoka katika these sensory organs na kuweza kubi transmitted to the internal air na kuweza kuingia katika central nervous system, interpretation iweze kutoka na response iweze kutolewa, ambayo ni a particular correct response pertaining to that particular determined or detected sound. So the proper hearing depends on efficient transmission of the sound wave from the external air, and this one is transmission this sound wave is by the use of this air canals, this pin ambayo inakuwa ina collect sound wave from the external environment na kudirect katika air canal, na vile vile katuenda katika inner air ambapo structures of inner air tumetuna kuna cochlea, kuna reticulus, kuna circulus, endolymph ambazo zina responsible katika maintenance of the katika hearing pamoja na balancing. Na baada ya hapo, and the response of the sensory cell, namna gani this sensory cells zinakuwa zina respond for those transmitted sound waves. Also, any interference with this will result into hearing disorder. So kutakapokuwepo na interference katika transmission of this nerve impulses from surrounding environment kwenda katika inner ear na katika response this sensory cell, napokuwepo na defect au disorder, inaweza kapelekea defect au improper functioning of the air. So deafness is most obvious disorder of the air. Kiziwi yapo ni moja ya disorder ya ambayo inakumba masikio, moja ugonjwa ambao unakumba sikio. Kwa deafness inatokea vipi? So it can be caused by the damaged eardrum, inaweza kapelekea either kwa kupasuka kwa nyundo ya sikio ambayo ni eardrum, either kwa mfano kama pressure ilikuwa ni kubwa sana, either sauti imekuja katika high pitch na ile vibration ikiwa haijabi balanced vizuri, inaweza kapelekea ile air pressure ambayo ipo within the skin, the air kama ipo katika high pressure ikapelekea ngoma ya sikio kuweza kupasuka. Vile vile malfunctioning of the air or disease of air ossicle, vile vile sikio malfunctioning of the air, au kwa mfano kama kutakuwepo na either ugonjwa wote au kuna bacterial infection katika middle air, katika these air ossicles, malleus incus pamoja na step, inaweza kapelekea vile vile mtu akapata shida ya ukiziwi. Vile vile people who are deaf because of damage of eardrum or air ossicles can be helped by wearing hearing aids. Kwa wale ambao wamepata ukiziwi kutokana na kuharibika kwa ngoma ya sikio au these three air ossicles, wanaweza wakatibiwa au wakasaidiwa kwa kupewa the hearing aids. Unakuta kuna those microphones kwa ajili kama earphones kwa ajili ya wale watu ambao unakuta kuna baadhi ya viziwi wanakuwa na kama earphone wanakuwa wanavaa masikio. Those are the hearing aids kwa ajili ya kuweza kuwasaidia katika kusikia. So the hearing aids pick up sound and transmit them through the ossicles to the cochlea. So these hearing zenyewe zinakuwa zina pick up sound directly kutoka katika surrounding environment kuziingiza katika middle air na kwenda katika inner air ambayo ni cochlea. Na baada ya pale inapelekwa na auditory nerves kwenye central nervous system, na hivyo mtu anakuwa aware of a particular sound. Vile vile air infection often occur through the throat because the air is connected to the throat by a suction tube. Nimeangalia kwamba during the swallowing, wakati wa kutafuna, this suction tube ipo in direct connection pamoja na pharynx. Kwa hivyo the air infection muda mwingine inasababishwa na infection iliyoko katika throat, kwa sababu the air pamoja na nose zinakuwa na air pamoja na tongue pamoja na nose zinakuwa kama kuna connection fulani katika their function. So air infections zenyewe zinatokea through the throat. Kwa mfano unaweza kusikia unakuwa, kwa mfano ukiwa unawasha sikio, kitu gani ambacho utakifanya? Utajikuta mtu anaanza kama kuingiza ulimi katika koo, yani kama mechanism ya kuweza kutoa ule chafu, kwa mfano kama anawashwa. Kwa ile moja ni connection within that, kuna kwamba that's eustachian tube. Kwa infection waga inaanziaga pale. Kwa hiyo unakuta mtu sikio la anasikia mwasho kwenye sikio, lakini anafanya mechanism ili kwa ajili ya kuweza kukula ule mwasho katika sikio. Ule mwasho maybe due to the dusty bacteria au an infection. And make sure that unapokuwa na clean up your ear, unakuwa unatumia clean cloth. Kwa mfano kama ni pamba, na usitumie this pamba, kuna zingine ni zinakuwa zinabaki kwenye sikio ambao pia vile vile ni more dangerous. Just tumia a piece of cloth, nguo nzuri laini
itumie kwa ajili ya kuweza kusafisha sikio lako. So, air infection often occur through the throat because the air is connected to the throat by eustachian tube. So, throat may be connected to the air through this eustachian tube. So, na hii hapa inasaidia kwa mfano katika maintenance of the air pressure during the swallowing. Wakati mtu anapokuwa anakula, inasaidia this eustachian tube ambapo katika direct connection with the pharynx. Wakati mtu anapokuwa anakula, inasaidia katika maintenance of the pressure kwa ajili ya kuweza kuprevent the damage of the eardrum. So, the microbes can pass from the throat through the eustachian tube into the chamber of the middle ear. Kwa microbes wanaweza kapita enda kutoka katika throat na kwenda kuingia katika middle ear kupitia kwenye eustachian tube. So, the infection may stop the air ossicles from vibrating freely and cause some degree of deafness. Kwa this infection inaweza kapelekea, maana tumeona katika mechanism of hearing, when sound wave inapokuwa ina be transmitted, ina be collected by pinna kwenda katika air canal, na ukiingia katika middle ear inapelekea vibration of the tympanic membrane. At the same time, vibration ina be transmitted these 3 air ossicles. So, unapokuwa na infection, ile vibration of those sound wave of this air ossicle due to the sound wave inakuwa inabidi diminished. Kwa hivyo ile transmission haiwi endelevu kuweza kufika katika inner air kwa ajili ya kuwa interpreted. Kwa hiyo inapokuwa ina decrease, meaning that hamna sauti ambayo inaweza ikapass through kuweza kufika katika central nervous system for interpretation. Kwa hivyo mtu anaanza kupata ukiziwi taratibu, na in case infection ikiwa in excess, tayari mtu anapata ukiziwi. So, sometimes infection can reach the balancing organs of the air and cause dizziness. Muda mwingine infection inaweza kafika katika this balancing organs katika air. Katika sio tumeweza kuona kuna utriculus, kuna circulus ambazo zenyewe zinahusika na kuna ontolith, kuna this endolymph ambazo zenyewe zinahusika na balancing of the body movement. So, kama infection inaweza ikafikia huko, inaweza kapelekea mtu kwanza tunapata na kizunguzungu, yaani kizunguzungu kwa sababu ile balancing inakuwa haipo. So, the hearing disorder can also be caused by damage of the auditory nerve. Auditory nerves due to the nervous disease. This auditory nerve are the one which carry information or this sound wave to the central nervous system for the interpretation, so that a person can become aware of a particular sound. So, when the auditory nerve become damaged due to the nervous system diseases, inaweza kapelekea the hearing disorder au defect katika sikio, mtu akaweza kupata shida katika kusikia. Na vile vile improper administration of medication. Vile vile kwa mfano utumiaji holela wa madawa. Kwa mfano umesikia, kwa mfano mtu amepata hata kuna uvimbe katika sikio, anatumia dawa ndivyo sivyo, hiyo inakuwa ni drug abuse. Inaweza ikapelekea infection katika au defect katika sikio. Vile vile accident au ajali, mtu anaweza kupata ajali, either ngome ya sikio ikapasuka, na magonjwa na madhara mbalimbali inaweza kapelekea defect katika air. Na vile vile exposure to loud sound. Pole kwa mfano wale ni wanafunzi wangu wale wanaopenda kuweka earphone masikioni kwa muda mrefu, headphone. Ni fashion ndio, lakini inakuathiri kidogo kidogo. Hata kama unatumia earphone, make sure kwamba sauti ambayo unaiapply ni sauti ndogo, kwa sababu ile sauti inapokuwa kubwa, pitch inapokuwa kubwa, inaongeza ile force ya pitch of the sound inapokuwa kubwa, ile vibration vile vile inakuwa kubwa. Kwa hiyo inapokuwa kubwa, pressure inaweza ikaongezeka, ambayo inaweza kapelekea kupasuka kwa ngoma ya sikio. Inaweza tatizo usipate kwa muda huo, lakini since utakavyoendelea unaweza kupata mtu yuko tu vizuri. Lakini akiwa na exposure katika loud sound, taratibu unakuta anaanza kupata shida ya kusikia, mpaka aongelewe kwa nguvu ndio anakuwa anasikia. So, that was all about the defect of the air. Now let us discuss on how the air adapted to their function. Namna gani sikio inakuwa inafanya kazi. Tumeshaangalia katika first session yetu katika structure of the air, tumeangalia part of the air, outer, middle pamoja na inner. Tunaweza kuangalia the mechanism ya hearing, mechanism ya balancing. Now, namna gani this part of the air adapted to its function to ensure kwamba hearing na balancing of the body movement inakuwa be maintained kivipi au inakuwa inafanikishwa vipi. So, first one, the presence of the pinna which help to collection of the sound wave from the external environment na kuweza kudirect katika air canal kuweza kuingia katika this tympanic membrane for further kwa ajili ya
interpretation of the sound wave. Kwa pinna ndio kama sensory organ ambayo inasaidia katika detection of the sound wave of a particular organism, ambapo ina carry those information where they can be interpreted by the central nervous system, na mtu kuweza kuwa aware of a particular sound, kama ni sauti ya mnyama gani, sauti ya ndege gani, sauti ya kitu gani, mtu kuweza kuwa aware. So the presence of pinna which help to collect sound wave from the external environment and direct them into the air canal. Adaptation ya pili, the presence of the tube-like canal which direct sound to the eardrum. Vile kuna this presence of this tube-like canal ambayo yenyewe inakuwa ina direct this sound wave to the eardrum. Hizi ni moja ya adaptation. Tumeangalia katika mechanism of hearing. Vile